дел Украины Дмитрия Кулебы. Эта встреча проходила по предложению турецкой стороны. Президент Эрдоган в разговоре с президентом Путиным украинского кризиса и по вопросам, касающимся выработки путей выхода из него. Единственное, что мы сразу же обозначили, что эти контакты должны иметь добавленную стоимость. Для того, чтобы подменить или обесценить реальный главный переговорный трек, который на белорусской территории развивается на уровне двух делегаций, утвержденных президентами России и Беларуси. Сегодняшняя беседа подтвердила, что этот трек является безальтернативным. Мы сегодня в основном говорили по инициативе наших турецких друзей о гуманитарных вопросах. И мы объяснили, какие меры предпринимают наши военные на земле для того, чтобы содействовать облегчению участи лиц, которые оказались в значительной степени, в значительной своей части заложниками, их используют. We understand for this time special military operations, it is about a lot of civilian lives, and a lot of people become the human hostage. В качестве живого щита, и эти факты вам хорошо известны. Регулярно, несколько раз в день, the local military units in Ukraine has used the civilians as a part of their defense, using the civilian life as some of the leverage on their bargaining table. And also the State Defense Ministry has been reporting to each other about this matter. Every day, we are trying to open up the new humanitarian corridors, the pathway, or the trajectory, or the route is carefully designed after negotiation. Взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ. The Ukrainian government takes some time to achieve its promises, and they need to research into our plan. Отделываться какими-то такими неформальными бумагами. The negotiation that we conducted in the area within the border of Belarus is sincere and serious, and we have achieved something and the common ground between the two parties. Безопасности на европейском континенте с учетом, безусловным учетом интересов всех без исключения стран. Actually, this time's negotiation is about the whole security situation in Europe. Пожалуйста, Первый канал, Россия. Первый канал. Если у нас... Да, пожалуйста. Now the floor is open up for questions. Нет. Хорошо. Одну секунду, хорошо, давайте. Анадолу, да? Yes, Anadolu Да, Анадолу, Agency. да. В турецкой стране, пожалуйста. Sayın Bakan, savaşın şu an Rusya için ortaya çıkan maliyetleri tam olarak hesapladığınız gibi Just mi? a second. Now the floor is going to given to the Turkish media. Excuse me, sorry. Sayın Bakan, savaşın şu an Rusya için ortaya çıkan maliyetleri tam olarak hesapladığınız gibi mi? Fazlası ya da azıyla karşı karşıya mısınız? Öncelikle bu soru. Batı'dan Ukrayna ordusuna geldiğini tespit ettiğiniz silahlar için Ukrayna toprakları dışında da bir müdahale düşünür müsünüz? Son olarak da Polonya'da konuşlandırılacak
Patriotları doğrudan tehdit kabul edecek misiniz? Askeri misilleme seçeneğiniz açık mı? Teşekkür ediyorum. Я не очень понял в переводе, но если отвечать на вопрос о том, как развивается специальная военная операция, эти оценки дают, во-первых, I'm not understand представители your нашего question. Министерства So your обороны. question Самое might be the главное, next steps of президент this в качестве special верховного military operation. главнокомандующего, он не раз подчеркивал, что в целом вся операция The final идет по decision плану. is going to be made by our Что president. касается поставок оружия And на he's Украину also the из-за general of границы, our Army, да, мы Navy, видим, and Air насколько Force. He's going to make a decision based on the current situation. And we can see that they came up with the solution for the current situation. The Western behavior or the Western attempts is quite dangerous. Especially they provided weapons, the air defense facilities to the Ukraine side. The weapon provided actually not well managed, so the terrorists also can utilize all these weapons to attack the ordinary people. So right now we also conduct talks with the European side. In the recent years, the moves taken by the Western side impose great threat to Russia. I believe this is the urgent issues we need to talk about and find a solution. And the sanctions already have seen the impact to our country. But I would like to emphasize that we explained this so many times. This is special military operation, not target invading Ukraine. We just want to find a solution to protect and safeguard the security of Russia Federation. President Putin also explained this purpose of special operations several times, but no one really heard our voice. In Lugansk and Donetsk, we have seen so many people died before. I believe this is also need global attention. The U.S. Pentagon acknowledged the biolives in Ukraine. This is something we cannot accept. I believe that the purpose of all these biolab is to produce bioweapons. So this is a big damage to the security in the whole region. However, they denied that there is no evidence, no ground, saying that they are conducting these bioweapons in Ukraine. This is not a surprise to us because they want to, the U.S. side want to conduct all these process secretly. We know that in many places they try to establish all these kind of biolabs. And so Russia Federation included in their coverage that also this purpose include China as well. I believe this is something ring the bell to us. And we need to pay attention to this action. So this is my understanding to your question. I believe for these certain bioweapons, we need to attach great importance and also to find the people and hold them accountable. And also we need to find a supply of weapons. Your Excellency, Foreign Minister, thank you so much for Next taking question. my question. My name is Hadley Gamble. I'm with CNBC. Your Excellency, Russia has used
a lot of different words to justify the invasion of Ukraine. You've said that it's for the Ukrainian people, but how can you possibly justify the bombing of a maternity ward and a children's hospital? Do you agree with President Zelensky that that is an atrocity? To target pregnant mothers and children is in fact an atrocity. And also for the Russian people themselves, today Russia faces a $40 billion default. That's worse than we've seen the Russian economy since 1917 and the Bolshevik Revolution. How do you justify it to the people at home that you've wrecked their economy for an invasion that, frankly, the rest of the world does not believe should be happening? Thank you, sir. Спасибо большое. Ну, про родильный дом. Thank you for your question. Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные We can силы. see that many times the Western press point finger on Russian military troops Были предъявлены факты нашей делегации by saying that our operation killed ordinary people's lives. However, we have already provided evidence to UN Security Council. всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. These are all the true facts. Ультрарадикального батальона Азов. Эти данные были предъявлены 3 дня назад. Поэтому делайте выводы сами. Каким образом манипулируются общественные мнения во всем мире. Actually, their life was threatened by the local nationalists, especially the military from the local places. The Azov will let Beladian. And also we have seen that so many media coverage regarding these issues. Вниманием не пользуются. Что касается состояния экономики Российской Федерации, I believe that you should really look into the details and reflect the facts. наше правительство, мы просто лишний раз убедились. President Putin and also the administration also have taken certain actions to deal with this situation. Вы знаете, привлекали внимание к тому, что из Украины делают антироссию долгие годы. We know that in the previous years, the Ukraine side have taken many actions against Russia. This anti-Russia moves are well known. And they need to choose sides. And they always ask this question to their people. So ask their people to choose sides, the Russian side or the US side. Когда в нарушении Конституции Украины Запад заставил Конституционный суд Украины принять антиконституционное решение о проведении 3-го тура голосования. And we also know that they already put that into the constitution by Ukraine side. Но постоянно из Украины создавали прозападный экспериментальный инструмент. И вот в конечном итоге, когда уже НАТО стало требовать Western Bloc preferred administration received the assistance from the US. Although they emphasized many times that any country is welcomed by joining NATO and they can choose their own way, they have the rights to choose. However, if you look into the details, especially the experience, all the journeys experienced by the Ukraine side, you know that all these Bell labs right now you can find in Ukraine territory. But previously they announced that they have already given up nuclear weapons. But however, looking at all these things have changed. We want to resolve the issues. We don't want to shirk from our responsibilities, especially all these issues impose threats to Russia. Так не пойдет, и с Россией так разговаривать нельзя. Поэтому
And also the Western world said many times that a NATO expansion would not impose any danger to Russia. Мы не хотим милитаризации Украины. В НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно и без всякой НАТО поставить туда американские системы. So we say that very clearly, we don't want to see Ukraine have any weapons, so we want Ukraine's demilitarization and also no intention to join NATO. Neo-Nazis are on the rise in Ukraine. So you could see that the military groups were formed in the name of Nazi. And they also received training. That is why we want the Ukraine country can maintain its natural state. We want to work with the Ukraine side to find a way to reach security and safety for all the people in Ukraine. I know that this is not only the talk with Ukraine, with European side. We talk about that this is the indivisible security principle. So that's not only the security issue in Ukraine, that's also the security issue in Russia Federation. We also will find a way to solve our economic issues. We believe we have the confidence to resolve the economic difficulties. We believe we will find a way out of the current situation, out of the current crisis. If you look at the history, we believe we will find a way. Верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности. Где это видано, чтобы право, So you look at the Western world mentioned many times their value, what they champion for, but they actually not really followed what they said. Невиновности, как столб правовой системы Запада, просто было проигнорировано и грубейшим образом нарушено. Поэтому я вас уверяю, мы справимся, обязательно справимся. They totally ignore other countries' legitimate rights and Не interests. зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа. Пожалуйста, Первый канал. We will not let our people to forced to listen to others. Последний ряд. Вот. Сергей Викторович, добрый день. Первый канал, Константин Камушкин. Микрофон, пожалуйста. Сергей Викторович, добрый день. Первый канал. With Russia TV Channel 1. Одно из последних заявлений из Киева, сделанных накануне ваших переговоров сегодняшних. Hello, Mr. Lavrov. Президент говорит, готовы к дипломатическому регулированию, но единственные серьезные переговоры, которые могут быть проведены с русскими, были бы возможны на президентском уровне. Считаете ли вы целесообразным в данный момент или в будущем ближайшем организовать переговоры на уровне президентов двух государств? Спасибо. Я думаю, что We still heard that the Kiev regime mentioned many times want to talk directly to President Putin. What's your take? President Putin never deny or reject this intention. But what we should know is that their request not for themselves. And today I also mentioned this to Foreign Minister Kuleba. Если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и можем решить проблему. Украинское руководство в последние годы Of course, we can strengthen our communication in different ways. предпочитает встречи ради встреч, предпочитает имитировать, симулировать конкретные решения вот новыми контактами под телекамеры. И каждый раз, помните, еще когда минские договоренности были наглухо заблокированы киевским режимом, тогда постоянно президент Зеленский выступал за то, And you can see that we have talked about different peace negotiation, and we also have Minsk agreements in place, but the Ukraine side did not follow it, did not abide by all these agreements.
And we also conducted the talks among our 4 countries, Ukraine, Russia, Germany, and France. But the achievement from the meetings also not abide by the Ukraine side. Don't just talk for the sake of the talk. We need to walk the talk. If there's no effect, if all these talks cannot produce any substantive progress, то они решили создавать что-то параллельно контактной группе, то в контактную группу приглашать французов и немцев. Множество инициатив просто фонтанировало инициативами киевское руководство. И все они объясняются очень просто. Подменить действия, собственные действия по выполнению своих обязательств внешним эффектом. So we emphasize many times, no matter it's Normandy talks or other peace talks, we said that we need to follow the agreements we reached in different talks. President Putin right now not saying no to President Zelensky, but we need to see that solid work conducted. Like in Belarus, right now we have already had 3 rounds of peace talks. We need to see the concrete agreements reached, and then we can keep working on top of that. Господин Лавров, везде, куда заходит Россия с миром и денацификацией, происходит похищение, пытки. Это было в Крыму. И мы знаем о 200 крымских татарах. Я заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа на Римане Джиляле. Но вот на оккупированных территориях Ukrainian TV. сегодня уже похищены женщины. Russia emphasized many times its operation actually aimed for denazification in Ukraine. На новый уровень. Вы за эти 8 лет не The похищали action женщин. Очень важно, in чтобы мои коллеги из Crimea. Турции знали, что делает Россия с крымскими татарами не только 8 лет в Крыму. Что вы We скажете? have seen Это that факты. Это мой the родной регион. Генически. non-humanitarian action taken against local people. So I don't know that if your action is to promote Nazification or you want to see denazification. Вообще интернет и средства массовой информации в целом. We know that there are so many fake news flying around, especially the social media platform. Но я знаю So many mixed information. тех манерах, которыми просто славится киевский режим. Вчера я слышал, что депутат Шевченко куда-то пропал. I don't want to comment on what you just mentioned, our actions in Crimea, especially the action against the local people. We saw that fake news. Без суда и следствия. Потом сказали, что это были какие-то разборки. В общем, если заниматься... And one of the Ukrainian official were killed in Kiev. And that official joined the first round of peace talks. We don't know exactly what's going on. И стремиться возбудить общественное мнение, завести общественное мнение, в том числе You need to reflect the true picture, the full picture. Но это опять подмена серьезного You cannot fabricate just разговора, piece серьезных действий of the information внешними эффектами. Я про for certain purpose. Имя и фамилии можно назвать сколько угодно, перечислив всех здесь сидящих. Я сказал, что You cannot simply just label anti-Russia regarding certain action. В Запорожье, а в Киеве слышал я про господина. Because what you just said, у нас здесь не интервью, пресс-конференция, если вы позволите, мы I not really heard of that. дадим возможность задать вопрос вашим коллегам. Пожалуйста, итальянское агентство Я думаю, вас уже сняли на видео и покажут с хорошей помпой у вас на родине. Вы своей цели достигли. Пожалуйста, итальянские коллеги, агентство Аджи. Микрофон можно? And if you have a purpose to make your media coverage, you always can do that. But I emphasize that you need to reflect the full picture. Your Excellency, thank you very much. I have Это вы же Sky News. Мы же говорили про итальянское агентство Аджи, да? Это вы. Пожалуйста, дайте микрофон. Пожалуйста. Спасибо.
Вот, Мария, здесь демократия. Ну да, они сейчас договорятся, Кто какой хочет вопрос получится. Media outlet from Italy. Sorry. There are some voices about the use of biological weapons during the attack. What can you say about that? Thank you. Я только что уже сказал, что нас очень тревожит вскрывшаяся информация о том, что Пентагон I have already создал answered this несколько question. десятков военно-биологических лабораторий на украинской территории в рамках The своей US программы Pentagon по has созданию таких established more than 10 лабораторий по всему миру, biolabs. в нарушении соответствующей конвенции по запрещению They are also биологических right now мы направили официальный запрос working on establishment of these kind of biolabs around the world. We also sent a letter to them, asked for a response. So far, we haven't heard from them, from Pentagon. Regarding whether they already use any of the bioweapons from these biolabs, so far we don't have any information. В этом практически не остается сомнений. Пожалуйста, известия. But one thing is clear, that these biolabs actually established for the purpose of producing bioweapon. США заявляют открыто, что своим послам дали указание убеждать правительства стран мира присоединиться к санкциям против России. А вы давали соответствующие указания нашим послам, чтобы убеждали And now we can see that the US is calling the leaders of other countries to join the campaign against Russia. We don't know whether right now you are facing this kind of de-isolation. О нашей позиции, ориентируем о фактах, связанных с той или иной ситуацией, находящейся в ведении Министерства иностранных дел. Ambassadors in different countries help us to look into the details about the policies on Russia. Бегать по всему миру. We want to get an objective picture about the current situation. Выполнять заказ As a sovereign country, традициях мы все-таки ведливые люди, как вы знаете, и то, что делают американцы, они не скрывают, что они требуют от Турции, от Индии, от Египта. we can see many countries need to listen to their big brother's order, and they also ask the leaders from Turkey, other countries, including leader from China, to impose sanctions against Russia. Не мог себе представить. Но американцам, видите, любой лыка в строку, все сгодится для того, чтобы свою русофобию довести до I believe this something cannot Мы такого рода вещами не be занимаемся. accepted, and this is something we cannot understand, and this is also something we will not do. Спасибо. Sky News. А это итальянский Sky News, а это оригинальный. British Sky News Minister Dominic Wagthorne, Sky News in the UK. Thank you for taking my question. You said some time ago that Russia had no intention to invade Ukraine. I think today you said that Russia did not invade Ukraine, when it clearly has. You've also said that Russia would not hurt civilians, and thousands have been hurt, their homes destroyed, and it seems now hospitals being attacked. Why should the Ukrainians take you seriously, with all due respect? Why should they believe a word you say and the rest of the world? Ну, про госпитали и про родильные дома я уже сказал, но вы же не слушаете, это не покажут никогда. И никто не скажет из западных СМИ, что Regarding the maternity Совет hospital Безопасности attack, объяснили, что с этим родильным домом произошло. Что касается I already заявлений explained. о том, кто и I что don't know будет whether you делать heard или that кто и or что не not. будет These делать. are fake news. Мы до последнего хотели решить вопрос дипломатическим путем. Мы представили развернутый документ. What we want to achieve is we want to resolve the current crisis through diplomacy. По всем ключевым вопросам европейской безопасности, с учетом интересов безопасности всех, без исключения стран And we have континента, done включая our Украину. utmost efforts Нам было сказано, что Украина это наша. И мы to сами с Украиной provide будем решать the её agreements, the судьбу. tax Как захотим, так и documents сделаем. regarding Многое the другое security было issues отвергнуто in из the того, что whole мы European предлагали, region. включая недопущение создания на земле However, we have физических not военных received угроз
response to us, and they not pay attention to the security issues in Russia, and they also leverage Ukraine to impose further threats to Russia. And also President Biden and President Putin explained why we need to conduct this kind of special military operation. If you want to know the information and also our true purpose, you can listen to President Putin's televised talks. We want denazification in Ukraine, and also we don't want Ukraine to impose any threat to Russia, and also we don't want to see any actions against the Russian-speaking people. I hope that all these conditions can also reflect it in Ukrainian constitution. И очевиднейшие вещи с русским языком. Когда был принят закон о государственной Western world has в kept котором только украинский язык объявлялся inflicting Ukraine, а все остальные языки так или иначе ущемлялись, в том числе с точки зрения преподавания в начальной школе и в высших учебных заведениях. Да, действительно, не только мы, но и Венгрия, and we need to think about why the Ukrainian side conducted actions against Russia, against the Russian-speaking people, against anything related to Russian culture. Для языков Евросоюза. Очень элегантно. И остался один русский, полностью лишенный в правах. Несмотря на то, что в Конституции Украины эти права для русского языка гарантированы. This is discriminatory actions. So these people right now do not have rights to speak their mother tongue. They cannot speak Russian. Против всего русского. Понимаете, то, что Запад сделал в отношении референдума в Крыму, это такой двойной стандарт. And also the Western world want to see that Ukraine always oppose Russia, always follow that anti-Russia sentiment. We know this is always a double standard issue. If we still remember what NATO did in Kosovo, but if the same issue happened to Russia, they conducted a different standard. Why the rights and interests of Russian people in Ukraine cannot receive equal respect? Their ultimate goal is that they want to anti-Russia. Мы поняли, что речь идет совсем не об Украине. Речь идет о агрессии против всего русского. Интересы, религия, культура, язык, безопасность и прочее, прочее, прочее. И сейчас, we talk about this exclusive or this extreme anti-Russia policy, what we can do. These actions is targeting a Russian language, a Russian culture. Бой не на жизнь, а на смерть. За право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов. Пожалуйста, CCTV, китайское телевидение. Thank you, Foreign Minister. I'm from CCTV. Just now, Ukraine Foreign Minister said there is no progress on ceasefire. And my question is there any positive outcome during this meeting? And what's your plan to ease the crisis right now? Thank you. Я уже сказал в начале, что мы приехали сюда не для того, чтобы подменить переговорный трек, который был создан президентом России, президентом Украины, и который разворачивается на белорусской территории. Именно там обсуждаются все практические вопросы. Именно там we not want to replace the previous peace talks, previous 3 rounds talks. Закончить
этот кризис. Это и демилитаризация, What we want to achieve и обеспечение in нейтрального Turkey статуса is we want to Украины. find a way Целый ряд to других вещей. resolve the И current там идет crisis деловой разговор. and make Ukrainian Мы предупредили наших коллег demilitarization с самого начала and сегодняшней also встречи, что keep мы не будем neutrality. здесь создавать параллельный Regarding трек, today's talk, как это, в общем-то, наверное, хочется украинской стороне по причинам, о которых я упомянул. we don't want to open another negotiation channel. По выполнению договоренностей, созданием новых форматов, которые As we said previously, the Ukrainian side always want to establish something new, something that they would like to talk to other countries. But what we want to do is that we want to walk the talk, we want to bring all the agreements achieved on the negotiation table and translate all them into actions. Foreign Minister Kuleba maybe talk about that. Today's talk not really reach agreements regarding ceasefire, but we talk about that before we came here. We not have expectation on ceasefire. You can raise different requirements regarding ceasefire, regarding humanitarian corridor. All these actually right now is under our current work. We are doing our best to promote all these endeavors, but according to Ukraine side, follow their always way of talk, they always say that there's no further progress reached in the talks, but we don't want to open any new channels on top of the previous peace talk channel. Thank you for having me. Saida Zahidova from A News. My first question is: the USA bans import of Russian oil and gas. What is the Russian oil politics with Europe? And second question is about the sanctions. How Russia is reacting to the sanctions from different companies and countries? Ну, я, по-моему, уже касался этого вопроса, как мы будем выходить. Вот нет, по-моему, задавал коллега ваш, я ответил, что мы решим эту проблему. I believe your colleague may ask more or less the same question. Никоим образом не зависеть от западных партнеров, будь то правительство или будь то компании, которые совсем не руководствуются интересами своего бизнеса. Be controlled by others, no matter it's our government or our companies. And also, we don't want to see that the other countries' companies are utilized as a weapon against Russia. And we will also do everything we can to protect Russia's economy. Regarding gas and oil, наших западных коллег. Если мы никогда не использовали нефть и газ как оружие, вопреки тому, что они регулярно вменяют. I believe this is totally the Western world's responsibility. В 2005 году был первый кризис, когда украинская власть просто стала воровать газ транзитный для Европы, потому что за свой газ она прекратила платить. We have the crisis regarding the natural resources the first 10 years of the century. We have seen this kind of crisis happen before. Хотя прекрасно знали, что на самом деле происходит. Same situation back then. Actually, Russia did not take energy resources as a way to enforce others to reach the goal we set. Still, the Western world want to utilize Ukraine to jeopardize the interests of Russia. Обложили санкциями, запретили своим компаниям здесь оставаться,
Все убежали и говорят при этом. And this is what Western world always saying, that this is their value. They champion their value. Наш вице-премьер Александр Новак, который курирует энергетическую сферу, он подробнейшим образом рассказал о том, что мы не будем уговаривать покупать наши нефть. If the Western world stop Чем-то заменить, ради бога. У нас рынки importing the gas and oil from Russia, we also not force all these countries to import, and also we will make sure that the market is always there. We have the resources there. Just a second, Mike. Sorry. Hello, thank you for taking my question. I'm Elvan Kıvılcım from Wall Street Journal. My question is, does Russia have any red lines in terms of military aid? Where would you draw a line before taking military action? Yeah, I didn't understand. Before taking military action against whom? Well, against countries who are sending military aid. Do you have a red line? For instance, many countries are sending military aid to Ukraine. Do you have a red line with regard to military aid before you take action? Я уже отвечал на вопрос о том, собираемся ли мы каким-то образом реагировать на то, что делают страны, окружающие Украину. This kind of question. For countries providing military aid, any response from the Russian side? We know we have faced a big threat in this regard. Right now, the Western world have provided a series of military aid, including air defense facilities. And also right now, that they just simply distribute all these kind of weapons to the ordinary people. So the management is not well. We don't have any. Которая заявила, что что-то вроде, если Путин не проиграет на Украине, то его амбициям не будет предела, и следующими целями будет Прибалтика и Молдова. Так что это говорим не мы. Это говорит Лиза Трасс, которая, в общем-то, знаменита своими афоризмами. A foreign minister from United Kingdom saying that a purpose actually for Russia is they want to invade, occupy Ukraine and keep their way further toward the European country's territory. This is not our goal. We don't know how come they come up to these agreements. They just simply randomly saying all these without any solid ground. And this is the wrong information. Добрый день, Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Сергей Викторович, сегодня становится возможным то, что невозможно было представить себе еще вчера. Скажите мне, пожалуйста, вы верите в то, что может начаться ядерная война? Спасибо. Я не хочу в это верить, я не верю. Do you believe that there will be a nuclear war? I don't believe that will happen. Regarding nuclear issues, against the backdrop in Ukraine, especially in the recent weeks, Напомню, что та же Лиза Трасс, сегодня много о ней говорим, заявляла, the Western что не world исключает конфликт между first НАТО и mentioned so-called nuclear war. Напомню, что господин Столтенберг, they also mentioned that it's also possible that a war between Russia Federation он заявлял, что если НАТО захочет, and ядерное NATO. оружие будет размещено на территории восточноевропейских членов Альянса. Господин Ледриан, мой французский коллега, заявлял, что Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие. And if that war Ну и, кстати, is going to happen, they also had a plan с гордостью заявил, что to establish nuclear weapon in the European countries, in the Eastern European countries. And also France mentioned that France also a big country with nuclear
capability and the present burden. Была ли какая-то альтернатива вот этим санкциям и ЗАДам? Он сказал, альтернатива только Третья мировая война. То есть у них это Mentioned в подкорке постоянно that beyond всплывает. the sanctions, the Мы об only этом никогда choice не говорили. is the World War III. Конечно, это настораживает, Looking когда at Запад, all these, по Фрейду все we call these возвращается и kind of возвращается. concepts all mentioned and raised by the Western world. Меруерт Канагат, Хабар. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее предложил Казахстан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. From Kazakhstan. Рассматривает ли Россия это предложение и когда возможны следующие And переговоры the конфликтующих head of state mentioned that Kazakhstan is also ready to become a country, provided the venue for the peace talk between Russia and Ukraine. Из добрых побуждений предлагает услуги в We want to содействии extend урегулированию our нынешнего gratitude тяжелого to all кризиса the countries by внутри offering украинского. И assistance кто to us to resolve the готов current crisis. содействовать нахождению развязки с учетом озабоченности всех сторон и на основе баланса интересов, как мы и предлагаем. Главное, By providing чтобы a эти platform venue предложения, for peace которые, как я уже talks, сказал, мы уверены, и наши турецкие друзья, и казахские друзья делают их из самых добрых побуждений, чтобы они не использовались украинской стороной, которая привыкла I подменять believe реальные that all действия these for по выполнению своих обязательств внешними the good эффектами. faith Я or помню, good что в intention, Казахстан они however. предлагали перенести и контактную группу, когда еще минские договоренности We know that the Ukrainian side, their normal practice, they want to use talks to cover other things. They just want to talk. Не выполнять своей работы, которую, в общем-то, согласовали, и подменять это внешними эффектами. Но при наличии добавленной стоимости, как сказал президент Путин, и мы не раз об этом But they not напоминали, мы have готовы any к concrete разным progress. форматам, So just for the sake of которые talk, не there's должны no созываться meaningful для того, progress чтобы говорили. happened. We don't want to see so many meetings, so many talks. We want to see really the practical thing going on. Foreign Minister James Landale, BBC News. Foreign Minister, is Russia really serious about seeking a negotiated solution to this crisis? Seeking? A negotiated solution to this war? Да, мы вполне And серьезно. second, have you made, what, if so, what did you Yes, bring to the we take table it very today? seriously. What progress, if any, did you make? And secondly, if I may, how can you talk of diplomacy and ceasefires and negotiations when maternity hospitals are being struck, when so many civilians are dying? Ну вот видите, третий раз спрашивают меня про You see? родильный дом. This is the third И третий time раз не хотят услышать asking ответ. this kind of А вы сейчас question. послушайте. And also the third time, ignore my answers. Я сказал, I don't know if you can сейчас understand сказал, что третий Russian. раз меня спрашивают про родильный дом, что означает, что вы не слышали то, что я сказал про этот конкретный случай, который сегодня и ваша корпорация и все другие. Why I say the third time? Because your colleagues Хедлайнером. have already В asked этом these kind of родильном доме, questions. мы об этом сказали 7 марта в сайте безопасности, давно нет ни женщин, ни детей, ни обслуживающего персонала. Его заняли March 7th, бойцы батальона Азов вместе с прочими радикалами. at the United Nations Как они, в общем, делают по всей Emergency Украине, Conference. превращая людей в живые щиты, превращая жилые кварталы тоже в живой щит. We talk about размещая that там all ударную the right now the технику и crisis, оттуда обстреливая позиции российских войск that и the ополчения attacks to women, to children in Ukraine are conducted by Azov, the Light Battalion, the Azov nationalities. And they also taken actions against Russian troops. Не какой-то новой системы, а по воплощению в жизнь того, о чем не раз договаривались на высшем политическом уровне, включая саммиты ОБСЕ и в Стамбуле в 1999 году прошлого века, и в Астане No matter it's in Istanbul, 1999,
or in 2010, at the different platform, we have mentioned and also discussed the security issues. We talk about any country cannot seek their own security at the cost of other countries' security. I believe this is a principle that should be shared and followed by all countries, no matter it's Russia or other European countries, because you signed on the document. I want to reiterate, any country, any organization cannot protect their own security by damaging other countries' security. However, NATO not follow these documents. Были бы кодифицированы и обрели бы юридически обязывающую силу, вместо того, чтобы ответить. You can always find certain documents. You always can find evidence. Такую справку от господина Столтенберга. We have agreements reached before. Господина Боррелли на полстранички, где было сказано, что, ну, не волнуйтесь, мы готовы разговаривать, и все. NATO тот факт, что подписывали эти обязательства, did not abide by all these documents. Не НАТО и не Евросоюз, а индивидуальные страны, означает, что и Британия, we talk about European Union, NATO. Просто делегировали. They did not answer our requirement regarding Russia's security concern. За выполнение или невыполнение вот тех клятвенных обещаний, которые заключены в документах саммитов ОБСЕ. Вот что сделали с дипломатией ваши представители Запада. The documents signed by all parties, including USCE, right now just become a piece of paper, all blank words. I believe the Western world should pay the bill for the current crisis. This is their responsibility. Talk about the denazification and demilitarization in Ukraine. This is something we should do. Because Ukraine is imposing threats to Russia in terms of culture, security, language. This is really a reality we need to deal with. И договоренности о безопасности были бы достигнуты. Но мы не видим. Now you're listening to foreign ministers from Russia and Ukraine holding a press conference in Turkey. No real breakthrough this time, and the talks come after 3 rounds of talks in Belarus. Ukraine's foreign minister has expressed interest to meet again in a similar situation. He says he's willing to continue this engagement with Russia to end the crisis. Utmost importance right now is to establish humanitarian corridors, especially from Mariupol. Kuleba also reiterated that Ukraine will not be defeated. Now, Russia's foreign minister also spoke at the press conference. Lavrov reiterated the importance of establishing humanitarian corridors. He said Russia has put down some proposals and hopefully a solution can be achieved soon. Lavrov stressed that this is a military operation and not an invasion. He also said he does not believe a nuclear war will happen. Now let's discuss this with Mr. Rong Ying, Vice President at the China Institute of International Studies. Mr. Rong, good to have you with us. Now both sides have expressed their interest to continue this form of engagement. What's your assessment of the press conference? Well, first of all, I think we have to say the very fact that the 2 foreign ministers, the the highest level so far since the conflict broke out, meet in Ankara at the thanks to the good office of Turkey is a welcome development. Even though it seems that no breakthrough progress is made even on the question of ceasefire and the specific arrangement of the humanitarian corridors, I think the very fact that
that took place is good. And from the statements I think we have had from the two foreign ministers, particularly the Russian foreign ministers, it seems that it's clear they are still committed to dialogue like that, even though I think have different interpretations of the purposes or goals for that. The Russians have been very much clear. It is committed to dialogues, diplomacy, even though the main channel, the primary channel, has to be the Belarusian ones. But it's also open to other channels under the conditions that it is not supposed to substitute or replace the one. It is open, I think, Russia foreign minister made clear it is open to, I think, presidential sort of talks. But of course, again, it shouldn't be substantial one, not for the sake of talks. And equally important, I think the two sides took good opportunity, take good sort of advantage of promoting their visions, their statement, views about the conflict. I think the Russian side, the foreign minister, took a long time explaining the very purpose of the military operations, and it complains and criticized the West's biased, partial reportings and campaigns against Russia. I think he talked about the double standard, the hypocrisy, the military operations, the bombings happened against Kosovo, the former Yugoslavia, and others. And it's also clarified Russia's positions on some questions about the attacks on the civilians, the maternal units, and also I think the danger, the risk of so-called World War III. So I thought it's a very good opportunity for the two sides to explain, to promote, and also to commit to the continued negotiations and talks. Mr. Rong, thank you for your time and thank you for your insights.